1시간에 할 수도 있고 30분에 할 수도 있는 거가 있어요. 근데 몇 번 하다 보면 이게 응습되면서 빨리 돼요. 7분 만에 수도꼭지를 할 수 있어요. 따니가 넋을 넣는 순간부터 주시기 시작해요. 그리고 요것도 좀 연대가 있으신 분들은 근데 이거 안 찍으면 되게 위험하거든요. 그래서 제대로 안 들어오는지를 확인하려고 열어보는 일은 없는데 상태가 적어도 새 배관은 잘 들어가는데 우리는 현장 갔을 때 이런 배관을 만날 리가 없어. 자, 오늘은 잘 보십니까?